Baru-baru ini indeks S&P 500 menembus level 2000 untuk pertama kalinya. Analis mencatat bergairahnya bursa saham di Amerika 6 tahun terakhir tak lepas dari peran Bank Sentral Federal Reserve. We had a big help from the Federal Reserve, which of course after the financial crisis cut rates to zero and started to aggressively buy treasury bonds to keep rates at very low rates. And so you had that impetus that kind of added something really big. You know, people were basically being forced to go find yield elsewhere, to take on more risk. Dalam 6 tahun terakhir, indeks S&P 500 telah menguat 195%, Dow Jones menguat 161%, sementara Nasdaq naik 260%. Pelaku pasar kini menunggu langkah selanjutnya dari Federal Reserve, termasuk terkait kelanjutan pembelian obligasi dan penetapan suku bunga acuan pasca langkah-langkah drastis saat resesi. Salah satu dampak normalisasi kebijakan fiskal di Amerika adalah larinya modal dari negara-negara emerging markets termasuk Indonesia. Kecenderungan ini sudah terlihat sebelumnya saat Bank Sentral Amerika pertama mengisyaratkan akan melakukan tapering atau pengurangan berkala stimulus. Investor saat ini masih menunggu langkah pemerintah Indonesia selanjutnya menyikapi subsidi BBM. Well, next year it's projected to spend something close to 20% of GDP subsidizing the cost of fuel and electricity. And if you can shrink that or even get rid of it, that would do a couple of things. It would improve the budgetary situation. It would improve the current account deficit, and it would also free up a lot of resources which could be spent on other things like improving infrastructure. Lemahnya infrastruktur ini pula di samping persoalan kepastian hukum yang menjadi kendala masuknya investor asing ke Indonesia. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.